Good evening, and thank you for being here. I'm asking about your methods or however you can get past loss and grief, losing loved ones that you feel it takes a part of you with them. 사랑하는 물건을 아끼는 물건을 잃었을 때는 어떻습니까? So let me ask you a question. What happens if you have something that you hold very precious and you lost that thing? Then what do you do? 사랑하는 애완용 동물을 잃었을 때는 어떻습니까? What happened if you lost a cat or dogs that was with you for a long time that you loved very much? 네, 그렇기 때문에 그것은 사랑하는 사람의 문제가 아닙니다. 사랑하는 사람의 문제가 아니라고. So that's not a problem of the person who actually loves. 나의 집착입니다. So the problem lies with your attachment. 내가 이 물건에 집착을 하지 않으면 If I'm not attached to this thing here, 뭐 이것이 있든 없든 크게 상관하지 않습니다. it doesn't really matter to me whether I lose it or not. 내가 이 물건에 대해서 어떤 집착을 하게 되면 But if I get myself attached to this, 내가 이거를 놓아두고 멀리 갔다가도 다시 찾아옵니다. and if I kind of leave this here and go far away, I tend to come back to try to recover this. 또 찾을 수 없다면 며칠간 계속 마음에 남게 됩니다. And if I can't recover or find it again, then I think about it for a long time. 이런 물건보다는 애완용 동물이 더 강하고요. Of course, your attachment to your pets is stronger than this. 애완용 동물보다는 사람이 더 강할 수밖에 없습니다. And of course, your attachment to your loved one has to be bigger than this, more stronger than that. 그러니까 잃어버린 사람의 문제가 아니라 자기가 그에 대해서 지나치게 집착하고 있다는 겁니다. So this is not an issue of your loss. It's actually an issue with your attachment. 그러면 지금 어떻게 할 것인가는 거예요. So the question becomes, what are you going to do about it here and now? 내가 슬퍼한다고 그 사람이 돌아오느냐는 겁니다. Does my grief, does that bring that person back? 그렇다면 슬퍼해도 됩니다. Then if so, then you can continue to grieve. 그렇지 않다 하면 슬퍼하는 것에 무슨 의미가 있습니까? But if it doesn't, then what meaning is there to that grief? 나를 괴롭힐 뿐입니다. Because all it does is bring you suffering. 아무에게도 도움이 되지 않고 The suffering does not help anybody else. 나를 괴롭힙니다. It only makes you suffer. 그러면 남을 괴롭히는 사람을 나쁜 사람이라 그럽니다. So when you cause suffering to others, we call you a bad person. 근데 자기가 자기를 괴롭히는 사람을 뭐라고 할까요? Then if you cause suffering to yourself, what do we call that? 어리석은 자 바보라고 합니다. We call that you're being foolish. 자기는 지금 바보 같은 짓을 하고 있습니다. You are engaged in a foolish action. 그것을 사랑이라고 미워하고 있는 겁니다. And you think that's love. 계속 바보 같은 짓을 하시든지 Either continue being foolish 안 그러면 멈추시든지 or you can choose to stop. 당신의 선택입니다. That's your choice. 근데 사람이 필요하다면 But if 사람이 필요한 게 아니라 그 사람은 죽고 없는데 어떤 내가 혼자 있는 게 외롭고 어떤 사람이 필요하다 하면 다른 사람을 찾으면 됩니다. However, if you feel lonely and you need somebody with you, then you can choose to find that somebody. 지금은 아니야 하지만은 곧 그렇게 될 수 있습니다. Because right now, that's not foremost on your minds, but after time has passed, maybe you do need somebody. 애완용 동물을 잃어버렸을 때 며칠간은 힘들지만은 결국은 꼭 필요하다면 다른 강아지나 다른 고양이로 대체하지 않습니까? For example, if you lost a loved pet, you might suffer for a while, but if you really want a pet, then you find a new pet. 또 이 그릇이 이 컵이 꼭 필요하다면 And if you really need this cup, 이것을 잃어버렸을 때 다른 컵으로 대체하지 않습니까? and if you lose it, then if you really need the cup, then you replace it. 그렇기 때문에 집착을 놓으면 아무 문제가 없습니다. So if you can let go of that attachment, there's no problem there. 남편이 죽고 어떤 여인이 굉장히 웁니다. So a woman lost her husband and she's struck by grief. 제가 위로를 해도 계속 슬퍼합니다. So I tried to comfort her, but she is inconsolable. 그러면서 이렇게 말합니다. And this is what she tells me. 남편 없이 저는 어떻게 살아요? How am I going to go on without my husband?
그래서 제가 물어봅니다. So then I ask her in return, 너는 지금 죽은 남편 걱정하니? 너 걱정하니? are you worried about yourself? Or are you really thinking about your dead husband? 남편이 죽고 나 혼자 어떻게 사느냐 이 말은 자기 살 걱정합니까? 죽은 남편 걱정하는 겁니다. So if you're asking, how do I go on without my dead husband? Who are you really concerned about? Yourself or your dead husband? 자기 살 걱정하고 있잖아요. You're concerned about yourself. 너 진짜 이기주의다. Then I tell her, you're really selfish. 남편은 죽었는데 죽은 남편 걱정 안 하고 너는 살았는데 살 네 걱정부터 하고 있지 않냐? Instead of being concerned about your dead husband, you're just concerned about how you're going to go on. 이게 사람입니다. This is who we are as a person, as human beings. 이것을 사랑이라고 미워하고 있습니다. And we euphemize it by calling that love. 제가 이렇게 너무 노골적으로 얘기해서 죄송합니다. Sorry for being so upfront about this. 그래서 사람이 필요하다면 So, but if you need loves, 다른 사람을 구하면 됩니다. you can always find somebody else. 그렇게 많이 우는 사람일수록 다른 사람을 빨리 구합니다. In fact, my experience has been the more the person cries, the faster they find somebody else. 그 이유는 간단합니다. And the reason is simple. 남편이라는 존재가 필요하기 때문입니다. Because that wife needs a presence of a husband. 지금은 죽은 남편을 슬퍼하지만은 그 존재가 필요하기 때문에 얼마 지나지 않아서 그 대체물을 찾을 수밖에 없습니다. Right now, you may be crying over your dead husband, but you need that presence of a husband, so that person is bound to find somebody else. 그것을 여러분들이 나쁘다고 생각해서는 안 됩니다. You can't think that's wrong, 그것이 삶이라는 겁니다. because that's life. 이런 것을 자꾸 윤리도덕적으로 접근해서는 안 We 됩니다. can't approach this as from an ethical or moral perspective, 그것은 자연스러운 것입니다. because this is natural. 그것이 필요하기 때문에 생길 수밖에 없습니다. So I'm just saying that because you need that presence of a husband, you need to find somebody to fulfill that role. 우리가 물의 높이가 낮으면 다른 물이 와서 이렇게 수평을 이룰 수밖에 없는 것과 같습니다. For example, if the water level is low on this side, then water is bound to come in and to level the surface, the height of the water, the depth. 그래서 시간이 지나면 괜찮아질 거예요. So as time goes, time will heal. 만약에 시간이 지났는데도 계속 슬픔이 없어지지 않는다면 If that grief is still fresh after a while, 이것은 사랑이 간절한 것이 아니고 정신질환에 속합니다. in that sense, that's not an expression of your love. It's more of a mental illness. 즉 어떤 것에 집착, 사로잡힘이 강하다는 증상입니다. That means that you've been captured by something and you're strongly attached to that thing. 그렇기 때문에 이것은 병원에 가서 치료를 받아야 합니다. And this is something that you might want to seek professional help. 조금만 도움을 받으면 금방 좋아집니다. Because things like this can get really better fast if you have professional help. 그러니까 너무 남편이 잘해줬나 봐요. You must have really loved this person that you lost. 이 잘해주는 게 좋은 게 아니에요. In a ways, you know what? Loving somebody too strongly is not that good. 떠나거나 죽으면 너무 슬픕니다. Because, as you can see, you grieve a lot if you lose that person. 또 다른 사람을 쉽게 만나기가 어려워요. It's also, the next person, it's hard to live up to that expectation. 왜냐하면 그만한 사람이 없기 때문에. Because you can't really find the same level, the same person. 죽은 남편이 다른 남자보다 훨씬 더 힘이 셉니다. So in a way, that dead loved one is actually much more powerful than a living person next to you. 내 주위에 오는 접근하는 다른 남자를 죽은 남자가 다 쫓아내버려요. So in a way, the dead husband actually keeps away any new man from approaching you. 그래서 나를 너무 아껴주는 여자를 너무 좋아할 필요는 없습니다. So in that way, don't fall in love with too much with somebody, who is nice to you. 반드시 대가를 지불해야 Because 합니다. you will pay the price after a while. 그래서 인생을 길게 살아보면 특별히 좋을 것도 특별히 나쁠 것도 없다는 겁니다. So if you take a long look at a long horizon of life and look back, you'll see that there's nothing to get too excited over or too underwhelmed, too sad over. 언제쯤 여러분들이 그런 거를 깨달을 수 있을지 모르겠습니다. I'm curious when you'll realize that. 오케이? 할 말 있으면 하세요. Do you have any follow-up questions? 없어요?